Hello, ma'am. Thank you for joining this platform to share about your experience in your field. Can you share like what you are doing right now and how you reached till here? Okay, thank you first for inviting me on this platform. Um, I did my medicine in Kilpauk Medical College way back in '92, and then following senior trainee or special trainee at that time it was called, I did a 6 months training in obstetrics and gynecology, and joined practicing gynecologist. டாக்டர் பிரேம கிருஷ்ண சுவாமின்னு அவங்கக்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒரு 3 to 4 years I worked with her. And then during my work with her, I noticed a new and upcoming treatment process. And at that time, IVF was very new. It was like what time it was? 95, 96. Yeah, okay. அந்த டைமில் ஐவிஎஃப் இன்னும் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு வரல. ஸோ ரொம்ப க்ரூடாக வந்து செமனை ப்ராசஸ் பண்ணாமல் ரா செமனை வந்து பெரிய 5 ml சிரிஞ்சில் எடுத்து நாங்கள் சர்விக்ஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இட் வாஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் அட் தட் டைம். ஸோ தட் இனிஷியேட்டட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மீ. எப்படி இதை வந்து ஹவு டிட் இட் கம் அப் அண்ட் வாட் இஸ் ஏதாவது கோர்ஸ் இருக்கா இதுக்கு படிக்கிறதுக்குன்னு. தென் ஐ ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங். அப்போ என்னென்னா இது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் ஃபீல்டாக இல்லை, இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ டெக்னிக்கல் ஃபீல்ட். அண்ட் அதுவும் வந்து நம்ம இந்தியாவில் அப்போ கோர்ஸ் கிடையாது. நாட்டிங்ஹாம் யூனிவர்சிட்டி, அப்புறம் மொனாஷ் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியா, இன்னொன்று வந்து வர்ஜீனியா, இந்த 3 கோர்சஸ் தான் அப்போ இருந்தது. இப்போ நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ டிசைடட் ஓகே ஐ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டூ திஸ். அஃப்கோர்ஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் obstetrics and gynecology. But at that time, PG entrance was very, very difficult. Not like so. And I got married, and my husband was moving around to different countries. He was in the IT firm, which was booming at that time. So I had to take my children and follow. So we went to Dubai. From there, we went to Saudi. From there, UK and US, and then finally I came back to India. So on the time, UK Nottingham course was very impressive. So that's a 1-year program. I applied for it. They take about 14 candidates per year from different nationalities. So I had a challenge because my children were too young. My son was about in the 2nd standard and my daughter was 1.5 years old. On the time, avangala vittum poga manasilla. So I took them also and I went and did the course. Very challenging times because I was all alone with kids there. But ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட இதை முடிக்கணுன்றதுனால, and my teachers and all were very, very supportive. Of course, they did not give me any lenience in terms of the exams or I had to follow what other students do. And I was the oldest in the class. They were all BSc MSc முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அவங்கெல்லாம். நான் ஒருத்தி தான் குழந்தைங்களோட போனேன். So it was a very good experience. I learned from a lot of seniors. They're all very famous people who were running the course at that time. நம்ம இவங்க இயன் வில்மட்டோட குரூப், அதாவது who created Dolly, க்ளோன் பண்ணாங்களே the first sheep. அந்த டீம்லேருந்து ஒரு 2-3 பேர் எங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி டீச்சர்ஸாக இருந்தாங்க. They are the people who really motivated me and showed what exactly this field is. And at that time, I realized there's a lot to be done in this, both in terms of research and clinical practice and all. So, அது முடிச்சதுக்கப்புறம் my husband got again transferred to the US, so I had to go to US. அங்கே போயிட்டு I joined Northwestern University as a research associate. My main work was on mice. இப்போ நீங்கள் polycystic ovaries-லாம் பார்த்தீங்கன்னா immature follicles இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெச்சூர் ஃபாலிக்கல்ஸ்லேருந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இம்மெச்சூர் ஃபாலிக்கல்ஸில் எடுத்து நம்மளால் பண்ண முடியுமான்றது தட் வாஸ் தி ப்ராஜெக்ட் வி வர் கோயிங் த்ரூ. ஸோ ஐ ஒர்க் வித் ஹர் ஃபார் சம் டைம். அண்ட் தென் கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால ஐ லெஃப்ட் த திங் அண்ட் ஐ ஜாயின்ட் மிட்வெஸ்ட் ஃபர்டிலிட்டின்னு இல்லினாய், சிகாகோவில். I joined there, and following that, all my practical skills, everything I picked up from there. And then because of personal reasons, I wanted to be with my parents during their last days, so we took our children and we came back. When I came here, I think around 2006 or 7, the field was really, really new. Yeah. Okay. And
see, இப்பவும் கூட it is a heterogeneous group who practice clinical embryology. There are medical doctors, there are MLT people who have done part-time training with some seniors and they are practicing, and there are BSc MSc people who have just on the job learned and they are doing. ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ ஹெட்ரோஜீனஸாக இருக்கிறதுனால தெர் இஸ் நோ என்ன சொல்கிறது, ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இன் ப்ராக்டிஸ் ரெகுலேஷன்ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. இப்போ தான் கவர்மெண்ட்டில் லாஸ்ட் 1 month or so we got கெஜெட்டில் வந்துச்சு, ரெகுலேஷன்ஸ் வந்துருச்சு. So now they have given clear instruction as to who can practice embryology and all that. But on the whole, clinical embryology is a very, very interesting field. This is about, say, in the fallopian tube la namak fertilization nadakudhu illaya, and ஒரு 5 days subject தான் எங்க subject. So many times I say, though we feel it is in some sense it is very small, in some sense it's very big, because that is the basis of life. And there's so much practical skills and theory, so much to be learnt in that. So என்னோட ஆசை என்னன்னா, இந்த கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜின்றது ஒரு மெடிக்கல் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனாக வரணும். Because this cannot be just a technical field. There is lot of physiology to be understood. இப்போது நார்மலாக ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது ஒரு கிளினிஷியன் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை, அதாவது வெதர் இட்ஸ் ஊசைட் ஃபேக்டரா, டியூபல் ஃபேக்டரா, இல்லை மேல் ஃபேக்டரா என்னன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு தே ஸ்டார்ட் ஆன் த ட்ரீட்மெண்ட், தே ஸ்டார்ட் கிவிங் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், ஸ்கேன் பண்ணி ஃபாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் வளருதான்னு பார்த்து அது ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ்க்கு வந்தோடனே வி ரிட்ரீவ் த எக்ஸ். அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஐவிஎஃப். இன்னொரு பார்ட் என்னென்னா ஆக்சுவல் லெபார்ட்டரி பார்ட். அவங்க ஃபாலிகுலர் ஃப்ளூயிடுன்னு கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்கேனில் ஓவரியில் பார்க்குறது வந்து ஃபாலிக்கல், அதில் ஊசைட் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, தட்ஸ் அபவுட் 120 microns. ஸோ அவங்க அந்த ஃப்ளூயிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கியூமுலஸ் ஊசைட் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதை நாங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்து ஊசைட்டை அதை டென்யூட் பண்ணி ஊசைட்டை எடுத்து அது வந்து ஸ்பெர்மை வச்சு இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஒரு 5 days ஃபெலப்பியன் டியூப்ல எப்படி வளருதோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்குபேட்டரில் வளர்ப்போம். 5th day அதை எடுத்து திரும்ப யூட்ரஸில் வச்சிருவோம். இதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த லெபார்ட்டரி பார்ட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜி. ஆனால் அது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும். அந்த ஊசைட்டோட கெப்பாசிட்டியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ ஸ்பெர்ம் ஃபேக்டரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ நிறைய ஃபிசியாலஜி தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதோட எஜுகேஷன் பிகம்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இந்தியாவில் வந்து நான் 2007 செட்டிநாடில் ஆரம்பித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் பிஜி டிப்ளமா இன் கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜி. அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு நிறைய இடத்துல. இப்போ கரண்ட்லி வி ரன் அ ப்ரோக்ராம் வித் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. You also running a program. Yeah, okay. It's called a postgraduate diploma in clinical embryology. Okay. So Department of Zoology in Madras University. Okay. Who can join the course, ma'am? Any postgraduate in life sciences, MBBS, BDS, BVSc. Okay. Ma'am, you are talking about the clinical embryology. Like, is it not the same like what they are doing after? Fellowship in assisted reproduction. Is it not the same? No. அது வந்து clinical part பண்றாங்க. அதுக்கு தான் சொன்னேன், ஐவிஎஃப்ல 2 போர்ஷன் இருக்குது. ஒன்று கிளினிக்கல் பார்ட்டு, ஒன்று லெபார்ட்டரி பார்ட். கிளினிக்கல் பார்ட் பண்ணுறவங்க ஃபிசிஷியன்ஸ். அவங்களுமே நார்மல் கைனகாலஜிஸ்ட் பண்ணுறதை விட அதுக்குன்னு ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, ரீப்ரொடக்டிவ் மெடிசன். அது முடிச்சுட்டா தான் அவங்க இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த லெபார்ட்டரி பார்ட் வந்து கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜி படிச்சிருக்கிறவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. So they can create their own setup and then do. Yes. It will be like together they have to do like. It's a teamwork. Yeah, IVF is always a teamwork, and many a times people don't know who exactly does this. And the clinical embryology in the part வந்து வெளியில வரல. So for example, USலலாம் இல்லை வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் கிளினிக்கு வரும்போது எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் யாருன்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஹேண்ட் ஸ்கில்ஸ், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களோட நாலேஜ் அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு யுவர் ரிசல்ட். கிளினிஷியன் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி எக் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க, மற்ற ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறது வந்து கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட். ஸோ அவங்களோட ஸ்கில் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இன்ஃபேக்ட் பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது தே கிளியர்லி ஆஸ்க் அண்ட் தே ஹேவ் அ கவுன்சிலிங் செஷன் வித் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் ஆல்சோ. அவங்க கேமிட் குவாலிட்டி பற்றி கேட்டுக்கிறதுக்கு, அதோட சக்ஸஸ் ரேட் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்டுக்கிறதுக்கு எல்லாம் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் கவுன்சிலிங் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊரில் இன்னும் எம்ப்ரியாலஜின்றத வெளியில் வரல. Yes, I think the students may not be knowing like what you are exactly saying. They might be knowing about infertility specialists like that, but this part is like concealed like from them. Yes. They are not anesthetist எப்படி வெளியில தெரியுதுல்ல, அந்த they are not much aware about this thing, I think. Okay.
Like how long you have been practicing here, ma'am? In Kriya Conception, almost 11-12 years. Okay, ma'am. What you would like to tell to the students who finish MBBS and regarding to take a career in this clinical embryology, ma'am? What is the scope and Scope is quite high. I mean, very, very interesting field. It has both clinical and non-clinical interface. That is a unique part in embryology. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளினிக்கல் கோர்ஸ் எடுத்தால் அஃப்கோர்ஸ் யூஆர் சீயிங் பேஷண்ட்ஸ் தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு டிஜிஓ டிஓ இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பேஷண்ட் பார்க்குறீங்க. பட் கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜியில் எப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லெபார்ட்டரி டெக்னிக்கல் ஒர்க் இம்பார்ட்டண்ட்டோ அந்தளவுக்கு ஒரு பேஷண்ட் இன்டர்ஃபேஸும் வேணும். Because you need to counsel the patients, you need to talk to the patients, that much knowledge you should have. So I am hoping in future this becomes a postgraduate in medical curriculum. Yes. ஏன்னா இது வந்து செல்லுலர் லெவல் நாலேஜ் வந்து அந்த ட்ரீட் பண்ணுற ஃபிசிஷியன்ஸ்க்கும் இருக்காது. பிகாஸ் அது அவங்க கரிக்குலம் கிடையாது, அவங்க கிராஸாக தான் படிக்கிறாங்க. பட் பேசிக் லெவலில் செல்லுலர் லெவலில் அவங்களுக்கும் அந்த நாலேஜ் இருக்காது. ஒன்லி கிளினிக்கல் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் ரீட் அபவுட் தட். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்ட். பீப்புள் ஷுட் டேக் அப். ஐ திங்க் யூ ப்ராக்டிஸ் embryology and இப்போ regulations வந்ததுனால they have limited the number of clinics you can attend to. நீங்கள் monetary wise பார்த்தா கூட it's a very very rewarding field. Earlier வந்து people were freelancing. நிறைய இடத்துக்கு போய் ஒவ்வொரு அந்த பேட்ச் டைமில் போய் பண்ணிட்டு வரது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதில் என்ன ட்ராபேக்குன்னா உங்களுக்கு லேப் குவாலிட்டி தெரியாது. உங்கள் ரிசல்ட் வந்து இட் இஸ் again directly proportional to the quality of your lab. Air quality இருக்கணும், உங்கள் எக்யூப்மெண்ட் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிருக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணும்போது அந்த லேப் பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு போவீங்க, பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் த வே இட் ஷுட் பி டன். It should be a thoroughfare where you know about the lab and you practice too. Okay, ma'am. You said about the regulations recently they were announced. Like, can you just elaborate about the regulations? What they have said in that? இல்லை அது regulations. ஆமாம், regulations will be about many points. That is, first வந்து what kind of clinic should be there. அதோட ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன இருக்கணும். இப்போ வந்து லெவல் 1 அண்ட் லெவல் 2 பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் வந்து நீங்கள் ஐயூஐ வரைக்கும் பண்ணலாம். லெவல் 2ல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஐவிஎஃப் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பண்ணலாம். அண்ட் தென் ஹூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் ஐவிஎஃப் ஆன் த கிளினிக்கல் சைட், ஆன் த எம்ப்ரியாலஜி சைட் யார் வந்து ஒரு எம்ப்ரியாலஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். And then the level 2 clinic should have a director who has a complete understanding of the subjects and coordinates the entire manpower there, including the gynecologist, embryology. இவங்களெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைரக்டர். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸில் தேவ் கிவன் ரெகுலேஷன்ஸ். ஒரு ஊசைட் டோனர்னால் என்ன ஏஜ் இருக்கணும், எத்தனை வாட்டி அவங்க டொனேட் பண்ணலாம், அவங்கக்கிட்டேருந்து எத்தனை ஊசைட் எடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்பெர்ம் டோனர்னால் என்ன ஏஜ் இருக்கணும், என்னென்ன டெஸ்ட் அவங்களுக்கு பண்ணியிருக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ப்ராக்டிஸ். இத்தனை நாள் அது இல்லாமல் இருந்தது பெரிய ட்ராபேக். ஸோ அதனால தான் நிறைய மேல் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம். Yes, there is a big issue there. So I think regulations came இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்திருக்கலாம். At least now இப்போ வந்துருச்சு. You would like to say like the students, I mean after MBBS, in case they are completing this clinical embryology and like if they would like to start lab level 1 or level 2, like what is the investment, like how much approximately it will cost? Equipment will cost anywhere between 60 to 80 lakhs. Okay. But more than anything they need a proper team. Okay. ஒரு கிளினிஷியன் லேப் ஆரம்பிக்கணும்னாலும் சரி, ஒரு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் லேப் ஆரம்பிக்கணும்னாலும் சரி, they need each other. Yes ma'am. Yeah. So there should be a proper team. This is a team work. அது வந்து கண்டிப்பா everybody should understand. So we should speak the same language. So நமக்கு ஒரே வேவ் லெங்த் இருக்கணும். அந்த வந்து எத்திக்கலாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைப்போம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு பார்ட்னர் அமையணும். ஸோ இது இந்த டீம் உங்களுக்கு கரெக்டாக அமைஞ்சிருச்சுன்னா money is not an issue. There are many banks who are willing to help out. So it should be done in a proper way with a proper team. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கரெக்டாக இருக்கணும். யூ டோன்ட் நீட் அ பிக் ஸ்பேஸ். முதல்லலாம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் செட்டிநாடு ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது அவர் சார் என்ன கேட்டார், எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வேணும் உங்களுக்கு, எவ்வளோ பணம் வேணும் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு. ஸோ ஐ டோல்ட் ஹிம் 2500 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் போதும் சார். ஸோ ஹி சார் அப்படியே இல்லையே, எனக்கு நான் வேறு மாதிரி கேள்விப்பட்டேனே, நிறைய வேணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ
it is not a big investment in terms of infrastructure. Equipment ப்ராப்பராக வேணும். அதே மாதிரி I would like to mention again that நிறைய add-ons வருது இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. There are new equipment coming in. For example, embryoscope ஒன்று வந்திருக்கு. அது என்னென்னா the incubator is fitted with a camera. So you don't have to open the incubator. வெளியிலேருந்தே நீங்கள் வந்து embryo எப்படி grow ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். So it costs nearly 1 crore or so. But இது வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிசல்ட் அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக வருது. எங்கே இந்த காஸ்டெல்லாம் எங்கே போகும்? பேஷண்ட் மேலே தான் போகும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொபோர்ஷனலாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் வருதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. ஒரு டெசிமல் லெவலில் தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம யோசிச்சு பண்ணணும். உங்களுக்கு பேசிக் செட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் உங்களுக்கு 50-60 lakhsல நீங்கள் பண்ணிடலாம். பேசிக் செட் வித் an XC machine and லேசர் கூட வாங்கிடலாம் அதுலேயே. I think that will be very useful for many people. How you are handling the patients and what is your experience till now with the patients in your practice? IVF பற்றி கேட்குறீங்க இல்லையா? Yes, ma'am. So the general trend in IVF is மக்கள் என்ன பயப்படுறாங்கன்னா இந்த கிளினிக்ஸு போனால் நம்மளது தான் வைப்பாங்களா, மாற்றி வைப்பாங்களா, அந்த பயம்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ I think anybody who takes up this field, they should be very, very careful about the ethical practice, the transparency, and counseling. No patient, generally சில பேர் பயப்படுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட சொன்னால், அதாவது it is not 100% ட்ரீட்மெண்ட். நிறைய பேர் நினச்சிப்பாங்க அது சில இது கூட நம்ம பார்ப்போம், நீங்கள் வந்தால் குழந்தையோட சக்ஸஸ் ரேட் 100% நினச்சிப்பாங்க. அது கிடையாது. ஒரு அட்டெம்ப்ட்ல ஒரு ஏஜ் பொறுத்து இருக்கு. லெஸ் தென் 35 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 50% இஸ் பாசிபிள். ஒரு அட்டெம்ப்ட்டுக்கு, ஒரு ஐவிஎஃப் அட்டெம்ப்ட்டுக்கு 50% ரிசல்ட் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். பட் நிறைய பேருக்கு திரும்ப 2-3 அட்டெம்ப்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதில் மெயின் பிரச்சனை என்னென்னா காஸ்ட்டு தான். காஸ்ட்டு தான் இஸ் த மெயின் ஹேம்பரிங் திங். அதர்வைஸ் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். நம்ம சர்ஜரி மாதிரி கூட கிடையாது. யூ டோன்ட் கட் ஓப்பன் நத்திங். நம்ம அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோப்ல யூ கீப் அ நீடில், ஆஸ்பிரேட் த ஃப்ளூயிட் ஃப்ரம் த ஃபாலிக்கல் த்ரூ வேக்யூம் ஒன்லி. ஸோ அதே மாதிரி லெபார்ட்டரி பார்ட்டும். இதில் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸு, டிஸ்போசபிள்ஸ், மீடியா இதெல்லாம் வந்து இம்போர்ட்டட். ஸோ த காஸ்ட் இஸ் ஹை. இந்த காஸ்ட்னால தான் இது ஒரு ஹைப்பாக இவ்வளோ பயப்படுறாங்களே தவிர ஐவிஎஃப்ன்றது இட் இஸ் குவைட் இட்ஸ் பிகம் வெரி சிம்பிள். And with growing infertility rates, there will come a day when every hospital should have IVF. Yeah, I think வேற வழி இல்லை, அது அப்படி தான் infertility rates போயிட்டு இருக்கு. So obviously the cost will come down. எப்போ குறையும்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே பண்ணணும் இந்தியாவில். Yes, ma'am. The media should be produced here, the injection should be produced, the disposables எல்லாமே இங்கே வந்துருச்சுன்னா then automatically the price will reduce. So patients should not fall for false promises. கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து இப்போ தான் நிறைய மெட்டீரியல் இருக்குது இன்டர்நெட்டில் எல்லாம். ஐ மீன் யூ கோ டு என்ன சொல்கிறது, ஆத்தென்டிக் சைட்ஸ் பார்க்கணும். நாட் லைக் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. பட் இப்போது யூரோப்பியன் சொசைட்டி ஆஃப் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. அதே மாதிரி ASRM, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன், இல்லை நம்மளதே இருக்குது விசாரணை. ஸோ அந்த மாதிரி ஆத்தென்டிக் சைட்ஸில் போய் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி யூசேஜ் குவாலிட்டி இருந்தால் என்ன ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கலாம், இதெல்லாம் வந்து பேஷண்ட்ஸ் ஐ திங்க் ஷுட் லேர்ன். And it is the duty of the physician also to impart this knowledge to the patients, not blindly take them to the process. இது இந்த நிலைமை இதை உங்களால் பண்ணிக்க முடியுமா? Next, regarding the amount of stress you going through, like you are practicing here for almost 11 years, like can you compare this amount of stress with another field or with obstetrical practice? ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எந்த ஃபீல்டுமே இல்லை. Definitely there இல்லை. ஸோ இதில் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் நிறைய லெவல்ஸில் இருக்கும். See, I made my practice where I'm seeing patients also and I do embryology also. Patient practice-ல I'm not doing retrieval. I have another gynecologist come and do the retrieval. So that stress I do not have. But when I talk to the patients, I have to explain from level 1. Suppose, see, this is one thing I want to tell you. Before coming into this field, I was not that spiritual. Okay. But after coming here, I strongly believe there is somebody above us. ஏன் சொல்கிறேன்னா, பெஸ்ட்டு ஊசைட்டாக இருக்கும், பெஸ்ட்டு ஸ்பெர்மாக இருக்கும். We inject them. We expect நாளைக்கு வந்தால் எல்லாமே ஃபர்டிலைஸ் ஆகிருக்கும், ரொம்ப தெம்பாக போய் பார்ப்போம். When you look into the microscope, everything will be standing. You can't even give a reason why this is happening. அதே மாதிரி நல்ல என்ன சொல்கிறது, வெரி புவர் எம்ப்ரியோஸாக இருக்கும். நம்ம இதை தூக்கி தான் போடணும்னு நினைப்போம். Those will
become beautiful babies. So I think there is stress at every level. What we have to do is stick to your protocols, be a little more spiritual and you know that, and explain to the patients every day. இது வந்து எங்களுக்கு எம்பிரியாலஜில அது protocol. Yeah, that part I think when everything is okay, you say then you explain to them like everything is okay, and finally it is not does not come, then there is a point like you find it very difficult to explain to them like yes. how. No, we tell them அந்த இனிஷியலா அவங்க இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வரதுக்கு முன்னாடியே we sit down and counsel them very clearly. So at that time we tell them clearly இந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் இருக்கு. ஸோ தட் ஷுட் பி டோல்ட் இன் த பிகினிங். தெர் ஆர் சம் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ மைட் ஃபீல் நான் இவ்வளோ பே பண்ணிட்டு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் என்னால் எடுத்துக்க முடியாது, ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு திஸ் ட்ரீட்மெண்ட். அது இட்ஸ் அ குட் சாய்ஸ் தே மேக், இட்ஸ் அப் டு தட். ஸோ அந்த கவுன்சிலிங் நீங்கள் முதலே பண்ணிடணும். பட் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். நம்ம என்னதான் பேஷண்ட்டுக்கு பேசினாலும் யூ வாண்ட் 100%, isn't it? You will feel nice. I cannot explain the happiness when I see an embryo turn into a baby. People with 10 years infertility, 15 years varanga. Yeah, we see the other spectrum also. Balanced ah eduthukkom. It's not like other fields where ipo nama surgery ஒரு கட்டியா தூக்கி போட்டுறோம். So clear, we'll tell them lipoma removed, இது removed. அந்த மாதிரி எங்க ஃபீல்ட்ல சொல்ல முடியாது. There's always an uncertainty. Okay, ma'am, you said about you are running few programs here in your institute. Like, can you elaborate regarding that? Okay, we do certificate programs. We do in andrology, embryology, and we have short programs also in vitrification, which is the cryopreservation of embryos, sperms and all that. And we also run a postgraduate diploma in clinical embryology with the Department of Zoology of Madras University. So the diploma will be given by Madras University. அதில் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் 6 months அவங்க மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட இருப்பாங்க, வேர் தே லேர்ன் த பேசிக்ஸ் அண்ட் அனிமல் மாடல்ஸில் தே லேர்ன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 6 months நம்மளோட கிளினிக்கல் பார்ட்டில் வந்துட்டு விச் எவர் லேப்ஸ் வி ஆர் மெயின்டைனிங், அந்த லேப்ஸில் வி டேக் தெம் அண்ட் மேக் தெம் லேர்ன் ஆல் த ப்ரோட்டோகால்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் இன் எம்பிரியாலஜி. ஸோ பை த எண்ட் ஆஃப் இட் தே ஹேவ் அ கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் both theory and practice. Like how long the courses will be, different courses and the duration? Short courses வந்து 2 to 3 days இருக்கு. And we also have an introductory program, ஒரு 2 weeks 3 weeks run பண்ற மாதிரி. We also customize according to the candidates need. Suppose there is somebody who is in the practice already but they don't know the theory, அவங்களுக்கு ஏதாவது கத்துக்கணும்னு நினைச்சேன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 week 2 week programs we provide. Diploma வந்து 1 year. Okay, ma'am. So what is the benefit of diploma programs after they complete, ma'am? அது நீங்கள் பிளைண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை விட இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் அ நாலேஜ் அண்ட் தென் கெட் இன் டு த ஃபீல்ட். தட் வே இட் இஸ் ரியலி even physician can also can do yes it. yes 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 they can also do it. So get more knowledge about what exactly அவங்க ஒஜிஷன் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா they are seeing the gross part, இது வந்து cellular level தெரியும். So it will be a good combination for them also. I think for physician there is a regulation, they have to do the fellowship, then only they have to practice. I think this will be additional knowledge if they learn. இல்ல இது வந்து அதுல வராது. இது கம்ப்ளீட்டா laboratory part இது. Yes ma'am, yeah. அவங்க infertility வந்து reproductive medicine பண்ணி இருந்து பண்றது தான் நல்லது. Because gynecologyல அவ்வளவு பெருசா IVF infertility வருதுன்னு தெரியல. சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியோட பிராக்டிஸ் பண்ணாதான். Okay ma'am. So what are the students who can apply, ma'am? Like you said, the diploma programs as well as the few week program and few days program, like who are all the students who can apply to that program? Few days programs வந்து already in the field. Okay. To if they want to upgrade their knowledge they can come with us. இது வந்து டிப்ளமா வந்து like I told you, medical doctors, BDS முடிச்சவங்க, BVSc படிச்சவங்க and post graduates in life sciences, any life sciences, microbiology, biochemistry எது வந்தாலும் post graduate முடிச்சிருந்தா they can do. Yeah. So they can after completing the course they have the priority in joining. Yes yes. இல்ல எங்க படிச்சாலுமே there is a period of learning. இப்போ நம்ம மெடிசன் MBBS முடிச்ச உடனே we can't go and work, isn't it? So we need some experience. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க எங்கயாவது கெயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு 6 months to 1 year if they can, it is up to the individual also. There are people who gain knowledge quickly, there are people who take time, and இதுக்கு வந்து ஒரு inherent hand skill இருக்கும். Because manual dexterity illana, manual dexterity, hand eye coordination. Because when I will show you the ICSI machine we work on, it's completely like a
3D கேம் we play. ரெண்டு பக்கம் அந்த ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் சர்ஜரி, ரோபோட்டிக் சர்ஜரி எல்லாம் பார்க்குறீங்கல்ல வெளியில், it's just like that. So you need to have that hand-eye coordination and you should process in your mind. More than doing it, அதோட என்ன சொல்கிறது, if something fails, how do you find out? Troubleshooting. Troubleshooting is very, very important in IVF. On the spot we have to manage, decide. Sometimes you might not get good fertilization rates. எங்களுக்கு வந்து நிறைய parameters இருக்கு to check your individual capacity as well as the lab எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றதுக்கு நிறைய KPIs, key performance indicators சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஃபர்டிலைசேஷன் ரேட் என்ன, அந்த மாதிரி எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த வே வி ஹாவ் KPIs. அதே மாதிரி லேப்க்கும் உண்டு. So any quality control organizations are there for your இது வரைக்கும் இல்ல. In fact we are the only one, if I know, who are who started this model and who are doing this. நாங்க என்ன பண்றோம்னா we take a lab as a whole. I don't freelance. I have a set of embryologists who I have trained personally, and we take care of the air quality, quality control ellame, equipment maintenance, ordering stock full பண்ணுவோம், and we do the cases also. That way the success rates or lab la vara results are consistent ah irukum. இந்த மாதிரி மாடல்ல I started in 2010 and we are successfully going on with many hospitals so far. இந்த மாதிரி மாடல்ல I don't think there are other people. Many people are freelancers. Mostly they are freelancers. They just go to the lab, do the work and come back. And of course there are corporates who employ in-house embryologists. They will be with that hospital itself. So they will have their own setup and then they do it. Yes. Okay. I think the information which you have given may not be knowing to many doctors, even gynecologists also, I think. So I think hopefully this information will be helpful to the students as well as the doctors, so which can utilize this service also, and the students also can avail programs, and they can get more knowledge regarding in the field. And thank you so much for sharing information. Thank you. Thank you.